Good evening. I think that very quick today we had control over the match. In the first 20-25 minutes we had the ball a lot. We were dominant on their half, creating some chances. Then we scored the first goal, and after that we had a moment our level dropped a little bit for the last 20 minutes of the first half. So we didn't concede any chance. We still had control over the game, but without having the ball. So they had the ball more. They were more on our half without being really dangerous. So our mission for the second half was to get the ball again and to keep it more and to create more. And that's what we did actually. We scored pretty quick, the 2-0, then the 3-0, and then after it was just a question of control. We haven't conceded any chance in 90 minutes, which is very positive for the defense, because I remember even in the first few games when I arrived, we won or we drew, but we conceded many chances. Today we didn't, so that's a big step already. And now we have to enjoy, to rest for one day, and to prepare for the next game from Wednesday. Ελέγξαμε σήμερα το παιχνίδι. Τα πρώτα 20-25 λεπτά κρατήσαμε την μπάλα εμείς, κυριαρχήσαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, φτιάξαμε ευκαιρίες. Μετά το 1-0 ρίξαμε κάπως το επίπεδο μας. Πάλι ελέγχαμε το παιχνίδι, όμως δεν είχαμε την κατοχή της μπάλας. Η μπάλα ήταν περισσότερο στην κατοχή της Καρμιώτισσας, που ήταν στο δικό μας μισογείπεδο, όμως δεν είχαμε κάποια τελική για την Καρμιώτισσα, δεν έκανε κάποια ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλαμε να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα και τα καταφέραμε. Πετύχαμε γρήγορα το 2-0, ήρθε και το 3-0 αμέσως μετά και πλέον ήταν ζήτημα για μας να ελέγξουμε το ρυθμό και το παιχνίδι. Είναι θετικό το γεγονός ότι δεν είχαμε τελική εναντίον μας. Κάτι που πιστώνεται στην άμυνα, είναι θετικό για την άμυνα μας. Καθώς θυμάμαι όταν είχα έρθει στην ομάδα, μας έφτιαχναν ευκαιρίες οι αντίπαλοι. Οπότε σήμερα είναι θετικό το γεγονός ότι κρατήσαμε χωρίς τελική εναντίον μας το παιχνίδι. Θα ξεκουραστεί η ομάδα αύριο και από την Τετάρτη θα ξεκινήσουμε προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα. Είδαμε ότι υπάρχει κάποια καλά διαστήματα, όμως είχε και κάποια κενά διαστήματα. Συμφωνεί ότι πρέπει να έχει περισσότερη συνέπεια στο παιχνίδι της και διάρκεια για να βελτιωθεί και να πάρει τις νίκες και με τους μικρούς αλλά και στα αντεπίπεδα. So he expressed the opinion that the fans want to see Omonia to play attacking football, to be dominating the games. So do you think that we are lacking of stability game by game? Και ήταν το δεύτερο μέρος. Περισσότερη διάρκεια, αν συμφωνεί ότι πρέπει να πώς μπορεί να το πετύχει αυτό στα πιο δύσκολα παιχνίδια που έρχονται να είναι πιο... How can achieve this to be more dominant in the derby games against the top teams of the table? So actually your question is how or what should we do to be more dominant in the bigger games? That's a good question, and actually now we will have a game against Acritas, which, I mean, we have to take every opponent seriously, no matter the ranking. And after that, we will have 2 games against 2 higher ranked opponents. So it will be a good test, I think, to see, because we played against Anorthosis, not bad, our first league game here. Then we played in the big games. I mean, Apoel, we were not good at all. And now we're going to have a good test. So, but first, before thinking about those big games, let's take it, and that's my message for the players. Let's take it match after match. Try to grow every day on training, every game, every opportunity we have. We try to grow, to make steps, and we hope now that we will show another face in the bigger games. But before that, there are several training sessions, 1 game against Acritas, several other sessions, and then only we will have like those bigger tests. So if we think about that already, we are wrong. We need to think about tomorrow and after tomorrow and day by day. So I understand the concern, but once again, I see us making steps.
not only in the games, because we make steps in the games where everyone can see it, but also every day on training I see steps. So I'm happy about the way we are progressing. Are we where we would like to be? Not yet, of course, but everything takes time, unfortunately. We are no magicians. We are footballers and coaches, and we try to do the best we can every day. Είναι μια καλή ερώτηση. Έχουμε το παιχνίδι με τον Ακρίτα την Κυριακή και μετά έχουμε 2 παιχνίδια απέναντι σε αντιπάλους που είναι ψηλά στη βαθμολογία, οπότε για μας θα είναι αυτά τα 2 παιχνίδια σίγουρα ένα τεστ. Όσον αφορά παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους, για παράδειγμα απέναντι στην Ανόρθωση, όταν ήρθα δεν ήμασταν άσχημοι, απέναντι στον ΑΠΟΕΛ δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Οπότε ναι, θα είναι ένα τεστ για μας εκείνα τα 2 παιχνίδια, όμως πριν από αυτά υπάρχουν προπονήσεις, μετά έχουμε τον Ακρίτα, μετά ξανά προπονήσεις και μετά ακολουθούν αυτοί οι αγώνες. Το μήνυμα που πήγε στα αποδυτήρια είναι παιχνίδι με παιχνίδι, να βλέπουμε τις υποχρεώσεις μας, να αναπτυσσόμαστε κάθε προπόνηση, κάθε παιχνίδι, να κάνουμε βήματα. Είναι λάθος να σκεφτόμαστε από τώρα αυτούς τους αγώνες. Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό σου, τον προβληματισμό που έθεσες. Εγώ προσωπικά βλέπω βήματα και στις προπονήσεις και στους αγώνες, φαίνονται βήματα από την ομάδα, βήματα πρόοδου. Είμαι χαρούμενος με την ανάπτυξη που δείχνει η ομάδα. Όμως χρειαζόμαστε χρόνο. Δεν είμαστε μάγοι, είμαστε προπονητές, ποδοσφαιριστές, προσπαθούν να βελτιωθούν. But I think in life you can never forget where you come from. And like 1.5 months ago, the team was mentally very deep. The team didn't show any dominance or any good football in all the games against big or small opponents. So we cannot forget where we come from, and we are making steps once again. So I'm happy about the way we are playing now. We are controlling things now. Are we there yet? No, but we keep working. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε όπου ερχόμαστε. Πριν 1,5 μήνα η ομάδα δεν ήταν καθόλου καλά στο κομμάτι το πνευματικό, στο mentally κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν ήμασταν κυριαρχικοί στους αγώνες. Βλέπω βήματα προόδου. Αρχίζαμε να ελέγχουμε πλέον καταστάσεις μέσα στα παιχνίδια. Δεν είμαστε σίγουρα στο σημείο που θέλουμε να βρεθούμε, όμως δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αν θεωρεί ότι το υπάρχον ρόστερ μπορεί να αναπνεύσει την κανάλι, είναι ικανοποιημένος με το ρόστερ και αν έχει αποφασίσει σε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί τον Ιάννη. Do you think that with our current squad we can achieve this target to be more dominant in the big games, and have you decided regarding the transfer window of January? So I will reply to that, but first of all I will ask a question, and not only to you, to everyone actually. So it's already the second post-game press conference that I have, and I receive 0 question about the game that we just played. I received last time a question about Apoel, that was before. I received now a question about how will we play against the big teams. I receive now questions about the transfers, so I will answer. But guys, this is a post-match conference. We are supposed to speak about the game we just played, and credit to the players for what they have done in this game, by the way. Now to reply to our question, as I said already, maybe 5-6 times since I arrived here, I will never speak to the press about the transfers. This is something we keep inside, and you will know before everyone what will happen, for sure, because in every club, the press knows mostly before everyone what happens. So, once again, out of respect for the players, I don't talk about transfers. I try to get the best. I mean, we try to get the best out of all the players we have in the squad. We are happy with the squad that we have. And once again, we are making steps, but we believe that we are not at our best level yet. We believe we can still get more out of this group. So before thinking about other players, we first have to try to get the best out of this group. But will there be transfers in January? Like, I don't know any team in the world where they don't make transfers. So OMONOIA, there will probably be transfers also, but we will see what will happen in 1 month from now. We still have 3 games before this mini break, and many things can happen in 3 games, so we will see. Είναι δεύτερη συνέντευξη τύπου μετά από αγώνες που δεν δέχομαι καμία ερώτηση για το παιχνίδι που έχουμε παίξει.
δέχομαι για μεταγραφές. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα δέχτηκα ερώτηση για τον προηγούμενο αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Θα απαντήσω στην ερώτηση σας πως αυτό που λέω πάντα, δεν κάνω δημόσιες αναφορές για ό,τι έχει να κάνει σχέση με την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Αυτό είναι ένα θέμα που το χειριζόμαστε εσωτερικά. Εξάλλου, αυτό συμβαίνει παντού. Συνήθως τα μαθαίνετε από τον τύπο πριν ολοκληρωθεί κάποια μεταγραφή. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Όμως, εμείς προσπαθούμε να πάρουμε το καλύτερο μέσα από τους παίκτες που έχουμε στην διάθεση μας. Βλέπω βήματα πρόοδου από την ομάδα. Δεν είδαμε ακόμη το καλύτερο επίπεδο από αυτή την ομάδα. Μπορούμε σίγουρα και καλύτερα. Όλες οι ομάδες στον κόσμο κάνουν μεταγραφές και η ΟΜΟΝΟΙΑ θα κάνει. Όμως μέχρι το Γενάρη θα δούμε. Έχουμε 3 αγώνες μέχρι τότε και πολλά μπορούν να συμβούν. Oh, thank you. Αν είναι από επιλογή και αν φταίει, όχι αν φταίει, αν περιμένει από συγκεκριμένους παίκτες να πάρουν περισσότερες πρωτοβουλίες σε αυτό το κομμάτι, στο κάθε το παιχνίδι. He mentioned that he noticed that we play most from the two sides. We try to attack from the two sides and not from the middle direct. So is this the kind of game you want to play, or you expect more from the players that play in the middle? Actually, we like to go where the space is, and sometimes you start an attack on the left side, knowing that you will finish it on the right side. Sometimes you attract on the wings to find the space inside. Sometimes you attract inside to go on the wings. Actually, to be honest, we know that we want space. We know that we want 1v1, 2v1 situations, but we never know before starting an action where this space will be. It's about us moving the ball, creating gaps, creating openings. And then we have to recognize the moment and the place where to attack. That's ideally how we should do it. Sometimes we did it well. Sometimes we had some wrong choices, but it was already better than in the last game. So I'm happy about this for today. Αναζητούμε χώρους για να κινούμαστε. Γι' αυτό μετακινούμε την μπάλα κάποτε από αριστερά στα δεξιά, κάποτε από την αντίθετη κατεύθυνση. Γενικά αναζητούμε χώρους, θέλουμε χώρους για να πάμε και σε συνθήκες ένας εναντίον ενός. Δεν ξέρουμε από πριν πού θα βρούμε τους χώρους, γι' αυτό κινούμε την μπάλα αρκετά, ώστε να δημιουργήσουμε εμείς τους χώρους για να μπορέσουμε να επιτεθούμε, χώρους για να κάνουμε επίθεση. Κάποιες φορές κάνουμε καλές επιλογές, κάποιες όχι, όμως διαπιστώνω ότι βελτιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι. It's a kick direct on the shin, so there is not much. I mean, the shin is very sensitive, and the kick was pretty hard. So he's all right. He had pain, but he will be all right for the next game. Ήταν ένα κτύπημα στην κνήμη και η περιοχή εκεί είναι ευαίσθητη, οπότε γι' αυτό έγινε αλλαγή, όμως δείχνει ότι είναι καλά.